So stay standing with me so that I may communicate to you clearly. Musigalenga muyimiridde nsobola okwogera nammwe bulungi mukiwulire. In 1973, mu 1973 Uganda had a president Uganda ino omukulembeze called Iddi Amin. Eyali ayitibwa Iddi Amini. And in 1973, mu 1973 he banned all churches except 4. yawera amakanisa gonna okujjako amadiini 4. He left the Catholic, yalekawo bakatuliki, the Anglican, abangirikaani, Muslim, abasiraamu and Orthodox. n'abasodokisi. So when I say we are not supposed to be here, bwe ngamba ffe abalokole tetwandibadde wano, and he made a decree, so it became law. yakiisa ne lifuuka tteeka. Following gavumenti ezaddako of 1979 ey'ol1979 up to 1987, okutuuka mu 1987 they were still practicing that law. ng'etteeka eriwera abalokole bakyalikiriza. We were not supposed to be on TV. ng'abalokole tetukkirizibwa ku TV. We are not allowed to be on radio. nga tetukkiriza kubeera ku leediyo. We are not supposed to function. nga tetukkiriza kubeera mu buweereza okubeerawo. So the only way we could start legally engeri yokka gye twasobola okuddamu mu mateeka was to register as a company nga twewandiisiza nga kampuni of trade. esuubula, etunda n'egula. If they found you preaching, singa kakutandanga ne bakusanga ng'obuulira, and the enforcers abaakisanga mu nkola eryo etteeka were the religious leaders, baali bakulembeze b'amadiini. so we preached by breaking the law. enjiri okugibuulira twalinga tumenya mateeka. We evangelized by breaking the law. enjiri gye twabuuliranga buli wamu nga tuli mu kumenya mateeka. So in 1979, mu 1979 when Uganda had liberation with the Tanzanian forces, amagye g'abatanzania bwe baanunula eggwanga lya Uganda, because many of the Tanzanian soldiers, olw'okuba abasirikale b'abatanzania they kept Uganda for 4 years. baakuuma eggwanga lya Uganda okumala emyaka 4. Uganda didn't have police. Uganda nga tetulina poliisi. We didn't have the army. And the army was very small. Ejje eryaliwo lyali So we tono. depended on Tanzanian police nga twesigama ku ejje ly'abatanzania erya poliisi. Until 1982-83. okutuusa mu Actually 84. 1984. Because I remember when we were up there in Lubaga, bwe twali tuli waggulu eri Lubaga, our neighbor muliraanwa waffe was the leader of opposition ye yali akulembera ekibiina in ekivuganya gavumenti 1982. mu 1982. He was guarded by Tanzanian police. nga poliisi ya Tanzania ye mukuumira wano e Uganda. Some of them abamu ku bo had come from Tanzania. baali bava Tanzania They were born again, nga balokole, so they could come nga bajja and worship with us. ne basinza wamu naffe waggulu eri. I remember nzijukira when Uganda Special Police Force, Uganda Police Special which Force was at Naguru, eyalinga enaggulu, came to arrest us bajja otukwata at Lubaga. e Lubaga waggulu wali. They found a higher ranking officer who is Tanzanian in the congregation. baasanga owa poliisi ow'amadaala aga waggulu ng'ali mu kibiina owa poliisi ya Tanzania. So they left us. ne batuleka ku olwo. The days were not good. ennaku tezaali nnungi. Year after year, time after time. mwaka ku mwaka, buli kaseera buli kaseera. Now, kaakati
In 1985, mu 1985 we committed a sin of sakiririgo. Twazza ekibi kya sakirirego. We did a crusade on City Square. Twakola olukuŋŋaana lw'enjiri ku yayitibwanga City Square. There was a man waaliwo omusajja who had been walking naked in the city of Kampala. yatambulanga mu kibuga ky'e Kampala ng'ali bwereere. They called him Kigozi. Baamuyitanga Kigozi. Naked. Ng'atambula ali bwereere for years. okumala emyaka n'emyaka. And the people brought him abantu ne bamuleeta to Miracle Center. ku Miracle Center. God healed him. Katonda n'amusumulula Came n'amuwonya. back to his senses. N'addamu okutegeera. And there was a man who was eating glass. Waliwo omusajja alyanga Demons endabirwamu. could come on him and eat glass Emizimu nga as gimwambala food. n'alya endabirwamu And there was ng'emmere. no bleeding. Naye nga tavaamu yadde omusaayi He too was delivered. naye yasumululwa. So we took them Ne tubakwata on Kampala City Square, ne tubatwala ku which yayitibwanga is now Square. Constitutional Square, Teyitibwa Constitutional Square. to testify. Bawe obujulizi. And we didn't get permission. Naye tetwafuna lukusa. But I remember earlier on, Nzijukira emabegako when T.L. Osborne came T.L. Osborne bwe yajja mu in Uganda. Uganda, Mu he Uganda. came from Entebbe Bwe yava Entebbe all the way to Kampala. n'atambula butereevu paka He had Kampala. thousands of people Namungi w'abantu yali amugoberera at Constitutional Square. ku Constitution Square. Thousands. Those are the people who are following T.L. Abo Osborne. be bantu abaali bagoberera T.L. Osborne. And so when they came to Constitutional Square, that was Lugogo. Awali But when he Lugoga. came to Constitutional Square, T.L. Osborne bwe yajja Constitution Square they didn't have the permit. tebaalina lukusa. 1985 February. Omwezi They didn't have the permit. ogwokubiri So they wanted to tebalina. arrest T.L. Abasirikale ne baagala okukwata T.L. Osborne. So all the organizers Abaali kakiiko akateesiteesi went to the ne CPS bagenda ku Central Police Station to explain. okunnyonnyola. And T.L. Osborne realized he was about to be arrested, T.L. Osborne n'akitegeera banatera but he wanted omukwata to talk to people. naye ng'ayagala kwogera He looked n'abantu for a interpreter, n'anoonya omuvuunuzi and no one was nga there. tewali aliwo. It was only me Nze nzeki yaliwo and Alex Mukulu. ne Alex Mukulu. He asked Alex Mukulu, N'abuuza Alex Mukulu, "Can you interpret?" osobola okuvuunula? Alex said, "No, I can't." Alex Mukulu n'aga sisobola. So he turned to me and said, "Can you?" I said, "I N'ankyukira will try." n'agosobola. Ne muganja gezaako. That's how I became a T.L. Osborne interpreter. Bwentyo bwe nafuuka omuvuunuzi wa T.L. Osborne. Okay, now you are knowing the story. Kati mutegedde olugero. Let me put it forward. Ka ŋŋende mu maaso. So when in November Mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu 1980, no, before November, nga it tetunaba. was in June, Mu mwezi ogw'omukaaga April. So we did a crusade at Cock Tower, I mean at Constitutional Square. crusade ku City Square awo. And I remember vividly, it was me and Joseph Serwada. Nzijukira yali nze n'omusumba Serwadda. And people were everywhere. Abantu nga babunye buli wamu. And so we declared that Obote's government has been measured and weighed and thrown over. Ne tulangira nti gavumenti y'Obote I think it was in epimiddwa. April. It was in just after T.L. Osborne had left, Nga T.L. maybe Osborne March or akagenda. April. Awo nga mu So Apuli. they started looking for us. Ne batandika otunoonya abagobye gavumenti y'omukulu. And but of course, you know what happened. Mumanyi ebyaddirira. Fast forward, Bwe tweyongera mu maaso 1986, mu 86 7 comes to power, Museveni n'atwala obuyinza and NRM, ne NRM. and then the other religious leaders Abakulembeze b'amaddiini gali rises up and say these people are not supposed to be ne here. bagoloka ne bagamba abalokole tebalina kuba wano, They are illegal. bamenya mateeka, They are not supposed to be on TV. tebateekwa na radio. kuba ku TV. Now my brother David had been on. He has dressed like a reverend Mukulu wange Dawudi ye ng'ayambala ng'omwawule wa Anglican Church in order to be on TV. asobole bambi okubeera ku TV. For us, we refuse. Ffe twagaana okubyambala. We shall say we preach in our Ne jeans. tugamba ffe tujja kubuuliranga mu jjiini zaffe. So the first thing they told Museveni, Kye baasooka okugamba omukulembeze, President Museveni, he said, "You need to ban these balokole." weetaaga owere abalokole bano. He said no. N'abagamba nedda. And that's how he started. Bw'atyo bwe yatandika. Now, I want you to hear this. Njagala muwulirize kino. Now it is 40 years Kati emyaka giri 40 since we received our
right to worship. okuva lwe twafuna eddembe lyaffe okusinza Katonda. But the question is, naye ekibuuzo kye kino, the question is simple. ekibuuzo kyangu nnyo. What have we done for 40 years? ki kye tukozeewo mu myaka gino amakumi We are ana? left with 9 months. tubuze emyezi 9. We are like the children of Israel. tulinga abaana ba Isirayiri. We are like the children of Israel. tulinga abaana ba Isirayiri. They were in the desert for 40 years. baamala mu ddungu emyaka 4. Do you know that they had a God okimanyi nti baalina Katonda who could drive the Canaanites out? eyali asobola okugoba Abakanani n'Abafulumya. Moses was still holding a stick Musa yali akyakutta omuggo gwe which could make a way where there's no way. ogwali gukola ekkubo awatali kkubo. I told you we are not supposed to be here. Nabagambye twali ffe tetuteekwa kuba wano ng'abalokole. It is just the grace of God. naye tuli wano lwa kisa kya Katonda. So my question is, ekibuuzo kyange kye and you kino. know, Iddi Amin was so bad Iddi Amin yali mubi nnyo. because he drew the main religions yasika amadiini amakulu to himself. n'ageesembereza He used them n'agakozesa to report on us. okuwawaabira we balabye omulokole we yenna. That was 1973. mu 1973 In 1977, I 1977 think it was January, February, mu mwezi ng'ogusooka oba ogwokubiri, he kills the archbishop. Amin n'atta ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Anglicans. You cannot sleep with a snake. tosobola kwebaka na musota. You're not hearing what I'm saying. towulidde kye ŋŋambye. You cannot sleep with a snake. tosobola kugamba nti ze neebase n'omusota. Many pastors died abasumba bangi baafa because of Amin. olwa Amini. Many. bangi Many of them were never found again. bangi n'emirambo gyabwe tegyaddamu kulabibwa. What was the crime? omusango gwe bazza gwali guliwa? Serving God. kuweereza Katonda.